I'm sharing the screen. Let me know once it is visible. I'm just in SSN office, ma. If anybody having any questions or anybody wants to come offline and discuss with the doubts, you can come. I'll be there. Okay. So yesterday, someone have some doubts, right? Is it clarified that? No, Who will ma'am. tell me something? Ma'am, యాక్చువల్లీ మీరేం చెప్పారంటే Sorry. పీసీ క్లియర్ అవ్వలేదు మేడం. వస్తాను మేడం ఇన్స్టిట్యూట్. Okay. So after this class, you can just come. Okay, I'll be here only. యా మేడం. No. Any more questions? In the previous classes, if you have any doubts, just discuss. Then we'll start our regular class. Just 1 second. I'll just start. Yeah. Can we start? యా మ్యామ్. So where we are in the last class? ఇంటర్నల్ టేబుల్ కాపీ చేయడం మేడం. వన్ Hmm. ఇంటర్నల్ టేబుల్ టు అనదర్. Copying from one internal table to another internal table. With that, we finished all the. No, still we have a. Okay. So we have some another three keywords are there: exit, stop, continue. So those are looping break statements. We'll discuss that. Then we will go for DML. Okay. So I'm just logging that. Logging into SAP. So in the last class, we learned about how to copy the data from one internal table to another internal table. If the both the structures are same, then we are going to use body to body. And if the both the structures means fields and the sequence is not matching, then we are going to loop it and use move corresponding or individual move. So which one performance wise better means? So move individual move is the performance wise better. Moves corresponding we are not supposed to use, which is taking stress to the system, which is performance wise not good. Okay. So that is what we learned in the last class. And today, if you see, I'm just looping and displaying all the data. So it will display. Okay. I want to break this loop. Means I don't want to
loop it again and again. In between, I want to come out, or in between, I want to come out of the program, or I want to skip only that iteration. At that time we are going to use looping break statements. సో లూప్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ని చెక్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని టైమ్స్ మూవ్ చేస్తుంది. ఈచ్ టైమ్ ఆ రికార్డ్ని కరస్పాండింగ్ వర్క్ ఏరియాకి పాస్ చేస్తుంది. బట్ నేను మధ్యలో వచ్చేయాలి బయటకి, లేదు ఆ ఇటరేషన్ స్కిప్ చేయాలి, అలాంటివి ఏదన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే దెన్ ఏం యూజ్ చేస్తాం, లూపింగ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఏంటవి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if gs final hyphen city equal to Bangalore, and if then exit. Okay, if Bangalore is there, come out of. That's why requirement. Okay, you can always write city is Bangalore only, no, you can just write hoodie also, whatever. Activate it. Then I'm keeping the breakpoint. Normally loop will be triggered that many times and it's going to run. But what happens? See, exit keyword. Someone unmuted. Any questions, ma? Yeah. If you have any questions, only unmute. Otherwise, please be unmute. So FI, the first record came. City is Bangalore. Yes, condition failed. It went and displaying the data. Then it will go to the next record. Next record also Bangalore. So it is skip the condition. Next record. When I press F5, third record hoodie. Now it is satisfied. When it is satisfied, I'm saying exit means come out of the loop only. See, F5. It is not going even though 8 records are there. The third record is set satisfied. Remaining records it's not repeating. Okay, it is just coming out of the loop. Exit will be used to come out of the loop, but it is not coming out of the program. You can see still it is in the program only. It only comes out of the loop. ఓకే, సో నాకు ఎప్పుడైనా ఈ లూప్లో సో అండ్ సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందంటే ఇంకా తర్వాత చెక్ చేయక్కర్లా, బయట వచ్చేసాయి అంటే ఎగ్జిట్ వాడతారు. అదేం చేస్తుంది, లూప్లోంచి మాత్రమే బయట వస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ స్టిల్ ఇంకా కంటిన్యూషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే అవి రన్ చేస్తుంది. ఎగ్జిట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ లూప్, నాట్ ఫ్రమ్ ద ప్రోగ్రామ్. క్లియర్? Yeah, ma'am. Then we'll go for stop. Stop also to come out of the loop. Then what is the difference between exit and stop? So exit will only come out of the loop. Stop will come out of the loop, come out of the program also. You can see F5 city, it is not matching. So it will display the data. Then it will go to the second record, Bangalore, not matching. Okay, next. So third one is hoodie. I'm just asking to stop. See, it is coming out of the program. You can see in the output, write statement is not coming because coming out of the loop, out of the program also. Exit will only come out of the loop but still stays in the program. Clear, ma? Yeah, ma'am. Then I don't want to come out of the program, come out of the loop. I want to just skip only that iteration. I don't want to see hoodie. That's it. Remaining and all I want to see. Just whenever hoodie is there, only skip that iteration. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నాకు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ ఒక్క రికార్డ్ని మాత్రమే జస్ట్ స్కిప్ చేయి, మిగతా రికార్డ్స్కి మళ్ళీ వెళ్ళు, లూప్ బయటకి రావద్దు. ఓకే,
సో లూప్ బయటకు రావద్దు, కంటిన్యూషన్గా వెళ్ళు. సో ఎప్పుడైతే ఓన్లీ ఆ ఇటరేషన్ మాత్రమే, అంటే ఆ ఇటరేషన్లో ఆ కంటిన్యూ కింద ఉన్నవి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు. You can see not satisfied, it is going to the right. Next, hoodie, yes, satisfied. Continue. See, it is not executing that steps which are there. It is continue, means it is going to the next iteration. ఓకే, ఎప్పుడైతే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందో లోపల కంటిన్యూ అని ఉంది. కంటిన్యూ అంటే ఏం చేస్తుంది, దాని కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ట్రిగ్గర్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. You can see next one also hoodie. So continue. It is skipping that iteration and go to the next iteration. Chennai, not satisfied. So go. And then next, Bangalore, not satisfied. What the continue will do, ma? It will skip only that iteration. You can see hoodie. It is not running the statements which is under that. It is going to the next iteration. Clear? Yeah, ma'am. So this is about the control break statements. Exit, stop, continue. Exit will come out of the loop but still stays in the program only. Stop, come out of the loop, come out of the program. Continue will skip only that iteration. It will go to the next iteration. Clear? Yes, ma'am. So that is about exit, continue, stop. Yeah. So with that, our processing statements are done. Okay. So what and all we learned? How to fill the manually work area. How to Yeah, fill the hyphen field manually name, work. ma'am. Work area hyphen field is good value. Very good. So how to add the data from work area to internal table? Append work area by to using up and collect. Hmm. Append, collect, and insert. Set. Set. okay. Good. So after that, so if I want to repeat again and again, what is that statement we have? Loop. Very good. In that loop, how many syntaxes are there? 3. Yeah, what are those? Loop add Mm-hmm. internal table to into work area. Another Mm-hmm. is condition map. Another index. Mm-hmm. Index, where condition, and loop at internal table into work area, which triggers everything. If I want to come out of the loop in between, then what we need to use? Exit. Exit map. Very good. Exit, stop, continue. Just now we done. Okay. If I want only one record from internal table to work area, what to use? Read. Proceed Very good. table. Great. Okay. So like this, based on the requirement, you're going to know about all these. If I want to delete entire data from the table, what to use? Clear. Clear. Yeah, here and another two keywords, Re- Refresh. 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 refresh Free. and Free. free. Yeah. If I want to delete specifically some records, then what we can use? Delete keyword. Yeah, very Delete. good. So, like this, think it, what is the use of that, and then learn and practice the syntax so that it is easy for you when you are writing the code. Okay. So, next we will get the requirement of FS. At that time, what to use whenever requirement comes. So, if you already learn like a not by hearted, then definitely you are going to get what to write at that time. Okay. So, in future, we are going to see. I'm going to ask same questions like this. Hey, this is how we need to fetch the data. What we need to write like that. I'll ask you people only. So answer so that we are going to get to know how much you understood. Okay. Yeah, ma'am. So then I'm just going for the next. DML operations.
What is this DML operations? Database manipulation language. So where we can update, insert, update, modify, delete. These are the four keywords available. Insert means it's going to create the data, update and modify to change the existing records information. Delete is to delete the records in the table. Okay. So either it is standard table or customized table. You can just maintain the data through the program by using this DML operations. If it is one record, from work area. If it is multiple records, from table, internal table. That's it. Only two syntaxes. Okay, one record means from work area. If I have multiple records, from table, internal table. Okay. So here, very important to remember, whenever you are using DML operations, your work area and internal table must and should refer to the database table only. Okay. Hey, I'm not updating all the fields. I'm updating only name field. But still, you can't create with the structure. You need to refer to the database table only, which you are going to use in your update or delete or modify or insert. Clear, ma? That is the rule. Your work area and internal table must and should refer to the same table which you are going to update. Clear? That is the rule. Yeah, ma'am. So can we start that? DML operations. You can take any table. So there is no rule that you need to use only custom table or standard table. Okay. So, but in real time, which tables we were going to update with DMLs? Most of the cases, custom table only we are going to update with the DML operations. Why? Why not the standard tables? Because for standard table updation, already SAP given BAPs, BDCs concepts and all. Okay, that we are going to learn in the future. So for most of the cases, we are going to upload the data to the custom. But here, I'm going to take a standard table and I'll show. But there is no rule, it is for custom only. You can use it for standards also. Clear, ma? I'm just taking VBAK table. In this table, I want to insert the data, update the data, modify the data, delete the data. So I'm just going to do create a program SC38. ఏం చేస్తున్నానమ్మా మామూలుగా కస్టమ్ టేబుల్కి టీఎంజీ ఉంది అంటే దాన్ని యూస్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం డేటాని మెయింటైన్ చేసేయచ్చు కరెక్ట్ Yeah, ma'am. బట్ ఆ టేబుల్కి టీఎంజీ లేదు యూజర్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మెయింటైన్ చేయమంటున్నారు అప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను సో ఈ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అనేది స్టాండర్డ్ టేబుల్కి అప్లికబుల్ కస్టమ్ టేబుల్కి అప్లికబుల్ బట్ రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ ఏ టేబుల్స్ని మనం చేస్తూ ఉంటామంటే మనం కస్టమ్ టేబుల్స్కి ఎక్కువ అప్డేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం ఎందుకు స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ఎలా అప్డేట్ చేస్తారు త్రూ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మనకి చాలా బ్యాపీస్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేసారు అది వాడుకోవచ్చు లేదు అంటే బీడీసీస్ ఉన్నాయి అవి వాడుకొని చేస్తాం మోస్ట్లీ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్ట్లీ డేటాబేస్ టేబుల్స్ అంటే స్టాండర్డ్ డేటాబేస్ టేబుల్స్కి యూజ్ చేయము మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ 90% విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ కస్టమ్ టేబుల్స్ ఓన్లీ క్లియరా Yes, ma'am. Okay. I want to insert means create one record in my VBAK table. So one record means what is required? Work area. Very good. Work area. So I'm declaring work area. GS VBAK type VBAK. I want to update to the VBAK table. So compulsory work area should refer to the VBAK only. If I'm updating multiple records, internal table, that is also must and should refer to the VBAK only. Because I'm going to update to the table VBAK, so compulsory you have to refer to the same. మీరు ఎప్పుడైనా డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అంటే మీ ఇంటర్నల్ టేబుల్ వర్క్ ఏరియా అనేది ఎప్పుడు మీ డేటాబేస్ టేబుల్కి రెఫర్ చేయాలి లోకల్ స్ట్రక్చర్స్ అవన్నీ ఇక్కడ కుదరదు క్లియరా Yeah, ma'am. దెన్
When I'm inserting the data, all the fields are mandatory? No. Only the key field is mandatory, remaining and all optional. But key field is compulsory, mandatory. Okay. So key field అనేది కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాలి. అదర్ దాన్ కీ ఫీల్డ్స్ మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. కీ ఫీల్డ్ అనేది కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాలి. ఇక్కడ నాకు 6 లేదు, 6 పాస్ చేస్తాను. Okay, GSVBAK hyphen ERDAT equal to SY datum. I'm using system variable. So GSVBAK hyphen ERNum equal to SSNIT. Okay, so like this you can add n number of fields. AUART equal to TA. So like this, how many fields you want? You can see here more than 100 fields are there. Whatever you want to update, update the information. So now I'm just filling only 4 fields. But what is mandatory? Key field is mandatory. Key field here is VBLN, so I fill that VBLN. Next, what I need to do? Insert. So create the data. Which table? VBAK table from GS VBAK. So whatever data available in GS VBAK, pass to the VBAK table and create the entry. Okay. If SY sub RC equal to 0, else, and if success, then I'll make it as write success. If it is failed, I'll show the message as write failure. Okay, so this is how I return my program. Now simply activating it. I'm not debugging, just running. Success. Okay, you can see whether really that record is created or not. Here it is not showing. You have a refresh button, click on that. You can see 6, it got created. Clear, ma? Yeah. So I just created this, okay, first time, and second time I'm running the same. See, failure. Why it is failure? Because it is going to Already check key is 6. available, ma'am. Key already available, key information already available. So what is the use of primary key? It won't allow the duplicate. 6 already there, I can't create one more 6. That's the reason it got failed. Clear, ma? Yeah. Okay. Then I'll show one record all the things, then I'll go for the multiple records. Insert and then update. What is this update? Update means to change. The existing. So change. Okay, so existing record if found, it can change. What I have 6 already there, I want to change the name SSN90 to all IT. Activate it. I'm just running. Yes, success. So why? Because we have this 6th record already, the key information already there, which is SSN90. Now what happened? It become all IT. You can see 6th record that got changed because it is already key information found. It went and modified the information. సో ఏం చేస్తుంది, మా కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికితే మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తున్నామో దాన్ని టేబుల్కి అప్డేట్ చేసేస్తుంది. క్లియరా? Yeah, ma'am. ఓకే, ఒకవేళ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకకపోతే, సో 6 ఉంది కాబట్టి వెళ్ళి అప్డేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 16, ఓకే, 16 ఉందా? లేదు టేబుల్లో. కావాలంటే చూడండి, 15 ఉంది, 16 లేదు. సో 16 వెళ్ళి అప్డేట్ చేయంటున్నాను, కీనే లేదు, ఎలా చేస్తుంది? సో ఇట్ విల్ బి ఫెయిల్యూర్. క్లియర్? సో whenever you use the update keyword, it is going to do the change for that record. If key information found, it will do the change. If key information not found, it will fail.
క్లియర్ మా? Yeah, ma'am. ఇన్సర్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి కీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ చేసేస్తుంది, క్రియేట్ చేస్తుంది. కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఉందంటే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అదే అప్డేట్లో ఏంటి, ఆల్రెడీ ఉన్న రికార్డ్ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికితే వెళ్ళి చేంజెస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కీ ఇన్ఫర్మేషనే లేదు అంటే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Next one is modify. Modify also to do the change. Modify also to do the change. Same 6 I'm just taking. Instead of all IT, I'm just taking non-IT. Activate it. You can run it. Success. You can see 6th record, all IT is there. Now refresh. The same 6 record become non-IT. If the key information found, it is doing the change. Same like update, right? Yeah, ma'am. సో ఏం చేస్తుంది, సేమ్ లైక్ అప్డేట్ లాగానే మాడిఫై కూడా కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకంగానే దాన్ని వెళ్ళి చేంజ్ చేసేసింది. సో లేన్ రికార్డ్ ఇస్తే 16 లేదు, యాక్టివేట్ ఇట్ అండ్ దెన్ రన్. అప్డేట్ కేసులో ఏమైంది, మాది ఫెయిల్ అయిపోయింది, కరెక్టా? 16 లేదు కాబట్టి ఫెయిల్ అయిపోయింది. బట్ ఇన్ మాడిఫై కేస్ what happened? Success. How it is success? There is no 16 means if key information found, it will do the change. If key information not found, it creates as a new record. That is the difference between update and modify. What happens in update? If key information found, it will do the change. If key information not found, it will fail. But modify case, key information found, it will do the change. Key information not found, it will create as a new record. That is the difference between update and modify. ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, అప్డేట్కి మాడిఫైకి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాం. అప్డేట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిందా, నువ్వు ఏదైతే చేంజ్ చేయమంటున్నావో వెళ్ళి టేబుల్లో చేంజ్ చేసేస్తుంది. కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకట్లేదా, ఫెయిల్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ మాడిఫైలో ఏం చేస్తుంది, కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికితే అప్డేట్ లాగానే వెళ్ళి చేంజ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మాడిఫైలో ఆ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకకపోతే ఏమవుతుంది, ఫెయిల్ అవ్వదు, దాన్ని ఏం చేస్తుంది, కొత్త రికార్డుగా క్రియేట్ చేసి పడేస్తుంది. ఫెయిల్యూర్ కేస్ అనేదే లేదు మాడిఫైకి. దొరికిందా చేంజ్ అయ్యి, దొరకలేదా కొత్త రికార్డుగా యాడ్ చేసి పడేయి. ఫెయిల్యూర్ కేసు ఉందా? No, ma'am. No failure case for modify. Got the difference between update and modify? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. Then we'll go for the next, delete. ఓన్లీ కీవర్డ్ మారుతుంది, మా సింటాక్స్ అంతా సేమే చూడండి. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, మోడిఫై, డిలీట్, మిగతా అంతా సేమ్. డేటాబేస్ టేబుల్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఏరియా ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్ రికార్డ్. Okay, so I'm asking what is the record, 16th record I'm asking to delete. We have 16th record, yes, so it will delete. Yes, success. You can see here, go and see 16 is already there. Refresh, deleted. The key information found, it deleted the record. Now what I'll do, I'll just run one more time. 16 is not there, but still I want to delete. It is failed because 16 is not available. Key information found, it will delete that record. Key information not found, then it can't delete that record because it is not there. ఓకే, ఏం చేస్తుంది డిలీట్ అనేది, డిలీట్ చేయడానికి కీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిందా డిలీట్ చేసేస్తుంది. కీ ఇన్ఫర్మేషనే లేదు, ఇంకేం డిలీట్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఫెయిల్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది. క్లియర్ అమ్మా? Yes, ma'am. So this is about the 4 keywords called insert, update, modify, delete. Insert is to create the data, update is to change the data, modify also to change the data if key information found. If not found, it acts like insert, means create new record into the table. Delete for deleting the data.
ఓకే. క్రియేట్ అనేది టేబుల్‌లో కొత్త రికార్డ్‌ని క్రియేట్ చేయడానికి, అప్డేట్ అనేది ఉన్న రికార్డ్‌ని చేంజెస్ చేయడానికి. మోడిఫై అంటే కూడా ఉన్న రికార్డ్‌ని చేంజెస్ చేస్తది. ఒకవేళ ఉన్న రికార్డ్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని కొత్త రికార్డ్‌గా యాడ్ చేస్తుంది. డిలీట్ అనేది ఉన్న రికార్డ్‌ని డిలీట్ చేయడానికి. క్లియరా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For all these keywords, we have SY sub RC success and failure except modify. Because modify always will have success case. There is no failure case for modify. Insert, update, delete is having success or failure cases, but modify doesn't have any failure cases. It always success. Key information found, do the change, success. Key information not found, add as a new record, success. So there is no failure at all. Clear? Yes, ma'am. Yeah. So, ma'am, when we are writing modify statement, no need of SY sub RC. Because it always success, right? Yeah. If you want, you can keep it, but what is the use of that? If you want to Okay. check if SY sub RC success, do something. If SY sub RC fail, do something. Like that, you want to write the logic, then you are going to use this SY sub RC. But it is Okay. always success. So, what is the use of checking that SY sub RC? Okay. It Ma'am. won't fail at all, right? Okay. Ma'am. Yeah. So this is about one record. Now I'm just going for the multiple records. Same DML operations. We are going to use it for multiple records. Multiple records means work area is enough. No, ma'am. What Internal is table. required? Internal table is required. Very good. So how we need to declare internal table? The internal table type standard table of VBA. Yeah, we need to must and should refer to the same table which is going to use it in the DML operation. Okay, that is the rule. So I'm using only VBL and ERDAT, YARNAM, AURT, right? Can I use a local structure and update? No. You are passing or not, that is your wish. But when you are creating, it should refer to the same table. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 4 ఫీల్డ్సే కదా పాస్ చేస్తున్నాను. 4 ఫీల్డ్స్‌తో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ఇంటర్నల్ టేబుల్ వర్క్ ఏరియా క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా! లేదు. నువ్వు 4 ఫీల్డ్స్ పాస్ చేస్తున్నావా? 10 ఫీల్డ్స్ పాస్ చేస్తున్నావా? అన్ని 100 ఫీల్డ్స్ పాస్ చేస్తున్నావా అనేది సెపరేట్ థింగ్. నీ ఇంటర్నల్ టేబుల్ వర్క్ ఏరియా ఎప్పుడు కూడా దేనికి రెఫర్ చేయాలి? టేబుల్‌కే రెఫర్ చేయాలి. ఎప్పుడు? డీఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే. నేను అన్ని కేసెస్‌లో చెప్పట్లేదు. డిఎంఎల్ ఎప్పుడైతే డిఎంఎల్ ఇన్సర్ట్, మోడిఫై, అప్డేట్ వాడుతున్నామో నీ వర్క్ ఏరియా ఇంటర్నల్ టేబుల్ కంపల్సరీ ఏ టేబుల్ని అయితే నువ్వు అప్డేట్ చేస్తున్నావో ఆ టేబుల్కే రెఫర్ చేయాలి. క్లియరా? Yes, ma'am. Okay, then we'll go for the next. So I'm just adding this record work area and then append gs vbak to zt vbak, clear gs vbak, and I'll add one more record. You can add n number of records. I'm just adding 2 records here. Okay, so 17 and it is already like that. I'm just adding 2 records into the internal table, and then I'm going to write insert vbak from table zt vbak. So if it is work area, from work area. If it is multiple records, from table, internal table. That's it, remaining yet same. So if you want, keep the breakpoint and see. Otherwise, you can run it and see. Okay. You can see in your, even for work area also, you can keep the breakpoint and check. That is up to you. So 16 and 17. 16 and 17 are available in our table? No. Correct? So what happens when I press F5? It will successfully create the data. You can see SY sub RC 0, so it will be success. Just go and check in the table level.
whether it is added 16 and 17 or not. Refresh the table. See, 16 and 17 is created. Correct? Yeah, ma'am. So, whatever you are giving that records, it's going to create. Then, I am giving next one record which is already existing, one record which is not existing. I'll keep 17 as it is. I'll make it as 18. Means 1 is not there, 18 is not there, it should create. 17 is already there. What happens? Run. Press F5. It will go to the runtime error. Okay. Insert procedure duplicate records in the database. నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయమన్నావు కదా, సో ఇన్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డూప్లికేట్ రికార్డ్ 17 ఆల్రెడీ ఉంది. ఏ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వదిలేయచ్చు కదా, మిగతా వేయచ్చు కదా. నో, ఇన్సర్ట్ అలా చేయలేదు. ఇట్ కాన్ క్యాప్చర్ బ్యాక్ ద మెసేజెస్ లైక్ దాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్, ఇట్ కాన్ క్యాప్చర్ బ్యాక్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ రికార్డ్ it is able to capture back. But when you are inserting multiple records, if it is already existing record is there, then it can't capture back the messages. What it will do, it will fail. Okay, and it will fail, and what happens while failing? It will go to the runtime error. Then what to do? So we need to take a precaution whenever, I said already, dumps we should not occur. Where and all it will cause the problem for creating the runtime error. I'm just saying. Okay, this is the one of the place where runtime errors will come. How to avoid this? Before passing the data to the table, check whether this information already there in the table or not. If it is already there, don't do that. If it is not there, only insert that data. Okay, because insert keyword can't handle the messages when you are passing multiple records. ఓకేమ్మా, ఏం చెప్తున్నాను? ఇన్సర్ట్ అన్నప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తే 100 రికార్డ్స్ ఇస్తున్నారు, దాంట్లో 99 లేవు, ఒకే ఒక రికార్డ్ ఉంది ఆల్రెడీ. బట్ స్టిల్ అది రన్ టైమ్ ఎర్రర్కి వెళ్తుంది. మిగతా రికార్డ్స్ని క్రియేట్ చేయలేదు టేబుల్లో. ఇన్సర్ట్ అనేది ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూని ఇస్తే అది హ్యాండిల్ చేయలేదు మెసేజెస్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్కి వెళ్తుంది. మరి రన్ టైమ్ ఎర్రర్ రాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి? బిఫోర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయకముందే మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ టేబుల్లో ఉందా లేదా. ఉందంటే అప్డేట్ చేయకు, క్రియేట్ చేయకు. లేదు అంటేనే పోయి క్రియేట్ చేయి అని చెప్పి లాజిక్ రాసుకోవాలి. క్లియర్ అమ్మా? Yes, ma'am. Okay, this is about insert, and then I'll go for the update. Same syntax only update keyword will change. ఓకే, సో దీంట్లో కూడా 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో 17 విచ్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్, ఒకటేమో 18 విచ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. నేను చేంజ్ చేయలేదు కదా ఇన్ఫర్మేషన్. F8 it will fail only because it is showing the failure case, but existing రికార్డులు చేంజ్ అయిందా లేదా అనడానికి మీకు ఫస్ట్ అసలు నేను ప్రోగ్రాంలో చేంజెస్ చేయాలి. కరెక్టా? నేను చేంజెస్ చేయలేదు, 17 యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాడాలి. 17 ఆల్ఐటీ ఉంది, దీన్ని XXIT అని పెడతాను. Now I'm just running update. It is going to do the update, means failure only. You can see SY subrc got other than 4, it is getting the failure message.
Means it's not updated that information whatever 17, because you can see before all it, refresh it, you can see the 17 now xxit, means it is updated, but it's still showing that failure message. Why? Because even though 100 records, 99 records it is updated successfully, one record if it is failed also, it is going to get back the message failure message only. But for the remaining records, whatever key information found for that records, it will go and change the information whatever you updated. ఓకే. సో అప్డేట్లో ఏం చేస్తుందమ్మా, మీరు 100 రికార్డ్స్ పాస్ చేస్తున్నారు, 99 కీ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ దొరికాయి, వాటిలో ఉన్న చేంజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేసేస్తుంది. ఏదైతే దొరకలేదో దాన్ని ఫెయిల్యూర్ మెసేజ్ని బ్యాక్కి తీసుకొస్తుంది. అంటే అది ఫెయిల్ అయిపోయిందా? లేదు, మిగతా రికార్డ్స్ అన్నిటినీ చేంజ్ చేసింది, కానీ మెసేజ్ మాత్రం క్యాప్చర్ చేసేది ఏం చేస్తుంది, ఫెయిల్యూర్ దాన్ని మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ ఒకవేళ 100 సక్సెస్ఫుల్గా అన్నీ ఉన్నాయంటే దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ద సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్. క్లియర్ అబౌట్ ద అప్డేట్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then I'll go for modify. Same syntax only, instead of update, modify. Okay, now you can see xxit, I'll just make it as cgit 17 and 18, which is not there. So is there any failure case for modify? No. Success. No, ma'am. No No, failure. ma'am. You see No, ma'am. 17, refresh, 17 which is available, it changed it to cgit. 18 which is not available, it added as a new record. So no failure case for modify. Key information found, it will do the change. Key information not found, it will create as a new record. Clear ma? Yeah, ma'am. Next, delete. Same syntax only keyword will change. If key information found, it will delete. If key information not found, it won't delete. You can see 17, 18 both are there. Refresh, it got deleted. So if it is not there, it will fail. That's it. See, failure because there is no existing record. Clear ma? Yeah, ma'am. So this is about our DML operations: insert, update, modify, delete. Insert for creating the data, update and modify to change the data, delete is to delete the data. Definitely interview question: what is the difference between update and modify? So update, key information found, it will do the change. Key information not found, it will fail. Modify, key information found, it will do the change. Key information not found, it will create as a new record. No failure case for modify statement. This is one of the interview question you can expect. And how to declare work area and internal table when you are using DML operations. Refer to the same database table. So if you are not referring what happened, it will go to the runtime error. So this is the next question which is expected. Okay, and then third interview question: when you are using multiple records for insert, at that time if there is no key information given in the insert, what happens? It will go to the runtime error. What is the solution for that? Before passing, check if the information not there in the table, then only use insert keyword. So this is about the interview questions, what it is going to expect from here. Clear ma? Yes, ma'am. So with this we finish the DML operations. Next one is selection screen. Before going to the selection screen, I want to show one example.
Okay, so for example, I'm just having like this data zv num1 type c, zv num2 type c, zv num3 type c. Underscore is there, ma? Okay, now it will be visible. Zv num1 equal to 10, zv num2 equal to 20, zv num3 equal to zv num1 plus zv num2. Now write zv num3. Okay, so simple program, I'm just taken three variables and I'm passing 10 and 20 to the first two variables, adding those two variables and keeping into the third variable and displaying that third variable. You can see, execute. What happened? Data type map character you used. uh oh. So it is should be integer, right? I character means only one character. Yeah, activate it. Now I'm just running. I got the output as 30. So if you see in the debugging, you can just keep the breakpoint here and then run. So go to the desktop 3, zv num1, zv num2, zv num3. Okay, I'm passing 10 to this. You can see right side 10, then 20 to this, then add that 20 plus 10. So 30 is passed. So write 30 num, which is going to display 30. Correct? Any doubt in this? No, ma'am. Any question, ma, on this? Clear, right? Yeah, ma'am. Now I'm running for next time. Same 30. Come back. I'm just running for 10th time. Same only. Correct? How many times you are running, the output is going to change? No, ma'am. No, ma'am. Why? Input same color because input is same. Correct. Input is always same. If you are running 10 times also, 10 plus 20 is 30 only. It is not going to change. If I want to change, I need to go and change it here and then activate. Then run, then it will change. Correct? Yeah. So, but always, whenever they want to add some two numbers, always they don't want to depend on the developer to do the change the values. What the user is saying that, like a calculator, I will give the two numbers, add it and show me. I will give whatever I just like, I will give, just add it and show me. So I don't want to depend on you because program user can't go. Even program functional can't go and change it. Compulsory need to come to the technical only. We need to go and change it. For simple things, they don't want to depend on you. Just give me the solution where I can enter my own values, run the program, show me the output with the summation. Okay? నాకేంటి ప్రతిసారి వాల్యూ మార్చుకోవాలంటే నిన్ను అడిగి మార్చుకోవాలి, నువ్వే చేయాలి, నీ పైన డిపెండ్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో ఇంకేదన్నా సొల్యూషన్ ఉంటే చెప్పు, నేనే వాల్యూస్ ఇచ్చేయాలి, రన్ చేసినప్పుడు సమ్ చేసి చూపించే చాలు. నేను ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చినా అవి తీసేసుకొని సమ్ చేసి చూపించు. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. Then how to give option to user to enter the values means by using selection screen. మనం యూజర్కి ఎలా ఇవ్వగలుగుతాం ఇన్పుట్ స్క్రీన్ని అంటే సెలెక్షన్ స్క్రీన్ అనే కాన్సెప్ట్తో ఇవ్వచ్చు. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఐ షో యూ. పారామీటర్స్ p_num1 type I, p_num2 type I, and I need summation one variable data zv num3 type I,
and parameters are going to create the selection screen. ZV num3 equal to P num1 plus P underscore num2 and write ZV num3. Now you can see I'm just used. I'll just show you the syntax and all. Don't worry. So parameter is keyword I used and I created two input fields. When I'm running, it is getting one screen. This screen is called selection screen. Now user is entering the value 10, 20 and run. It is going to display 30. If he is giving 100 plus 20 execute, it is showing that summation. If they are giving like that some number with another number, you can see that. So no need of depending on the developer. Now whatever they are entering the data, we are doing the summation and showing this, correct? So this screen is called selection screen. So where we can give the option to user enter the values. ఈ స్క్రీన్ ఏమంటున్నారు, సెలెక్షన్ స్క్రీన్ అంటున్నారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, యూజర్ ని నీ ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకో అని చెప్పి ఆప్షన్ యూజర్ కి ఇచ్చేస్తున్నాం. దాన్నే సెలెక్షన్ స్క్రీన్ అంటున్నారు. క్లియరా? Yeah, ma'am. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఒకసారి బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి చూస్తామా? సో రిపోర్ట్కి బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టండి. You can see run it. Selection screen came. So I'm just giving 67 and 78. Just run it. You can see P underscore num1 67, P underscore num2 78, ZV num is 0. When I press F5, you can see do the summation and take the value and display. Got it? So I'm not hard coding the values in the program. I'm giving option to the user to enter the values. That is called selection screen. Clear? Yeah, ma'am. Okay. So selection screen is fine. How we created this? We created this with the parameter keyword. Parameter is the keyword to create single input field. You can see I can enter only one value. That is called single input field. Parameter is the keyword we can create. How we need to create parameter? Parameter name. So how we'll give the naming standards like ZV for variable, GC for constant. Same like that, parameters means P underscore. Okay. So you can just take that parameters P underscores and refer to the any data type. I'll show you. So here it is fine. Understood? What is this parameter? Parameter is the keyword to create single input field in the selection screen. Clear, Amma? పారామీటర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ? సెలెక్షన్ స్క్రీన్లో. ఏంటి సెలెక్షన్ స్క్రీన్? యూజర్కి వాల్యూ ఎంటర్ చేయడానికి ఇచ్చే ఆప్షనే సెలెక్షన్ స్క్రీన్. క్లియర్? Yes, ma'am. So can we see that the syntax parameters, input field, type, data type. How many data types are there? Only integer is there. Fixed length variable length. Correct. Fixed length, variable length, user defined. Like that, we have multiple data types. We learn at the time of variable creation. Same we are going to use. Parameters is the keyword. P underscore A, which is of type I, integer. In the fixed length, I am starting with I, integer. It is 10 characters length by default. You can see. Correct? Yeah. Next, data type. P underscore B, which is of type C, character. So character will have how many length? Only one character. But I want 12 characters of name or 25 characters of name. What you can do? You can just give the witting concept. Same, 25 times of C.
Like in the variable also, while declaring we choose and like that, right? Same. You can see now it is taken as 25 characters. Clear? Yeah, ma'am. Next. Next, what is the data type? Numeric. Yes, numeric, which is N. N for numeric, which is also by default how many characters? Only one character. But I want to add mobile number, so I want 10 digits. So 10 times. I want 10 times of numeric. Activate it and then run. Yes, you got it. Okay. So like this. So today I'm giving a task. Try with all the data types. Okay, fixed length, variable length, and user defined, all try today. Tomorrow I'll explain all, so that you can see, we can discuss how many are practiced. Okay, Yeah, ma'am. any questions? No, ma'am. Okay, then thank you, have a good day, just practice and come. We'll see tomorrow with all the data types, fixed length, variable length, user defined. Try. Okay. Yeah, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Okay, thank you, have a good day.